Hello dear students, Namaste, good morning, welcome to Computer Science online class. This is Abhishek from the Department of Computer Science, Vivekananda College, Putturu. Welcome to second year Computer Science online class, that is data structure. In last class or in last session, we studied the operation of the one-dimensional array. One-dimensional array ಕೆಲವು operation ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That means what are all the works we can do, okay, using array. Arrayಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. In that there are total 6 operations. That first one is traversing, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That we studied, that algorithm we studied, and after that program we studied. Next we studied a insertion. Insertion means we have already, okay, we have an array. For that array we are inserting a new element, okay, ಒಂದು array ಇದೆ, ಒಂದು one dimensional array. In that we are adding, okay, new element, that is called insertion. After that we studied deletion operation, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾಗಳು ಏನಿದೆ or ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, that we are going to remove. Okay, how we are going to remove that element, okay, that we studied, that algorithm. After that we studied that program. In today's class we will see sorting, okay, sorting ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. I hope there is no doubt in previous classes, okay, doubt ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Yes, sorting the element, that is fourth one, okay, sorting, accessing, yeah, that is the fourth one, sorting. Yeah, sorting the elements, as the name only indicating, sorting andre ಏನು. See, I have already a 20 or 30 elements ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ascending or descending, the first of all ascending order means lesser number, after that greater number, next is greater number, next, okay, ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತನಕ ಆ ನಂಬರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, that is called ascending order. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. See, I have 20, 10, 5, 2. See, this is in order, okay, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 20, 10, 5, 2. ಬಟ್ ಇದು ಎಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ 2, 5, 10, 20. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಡುವಂಥದ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೈಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 to 100 ಫೈಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿ ಆರ್ ಇ ಆರ್ ಇನ್ ಎಫ್, ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, according to the alphabet, that means from A to Z or Z to A or date modified, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಆಡಿಯೋ ಯಾವುದೊಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, that you will create it 1 year. ಓಕೆ, 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ, ಓಕೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್, ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ,
See, sorting is the arrangement of elements of the array in ascending or descending order. We studied, right? Ascending or descending order ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ numbers ಅನ್ನು ನಾವು arrange ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. The second thing is, here the first element of array is assumed to be in correct position. Okay, ಈ sort ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೈಪಿನಂತಹ ಸಾರ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ಸಿ, I will take one example. 20, 30, after that here I will take 50, next is 40. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 20, 30, 40, 50. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರದ ವೇಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೇಟಾಗಳು ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 50, 20, 30, 40, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 20, 30, 40, 50. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದೊಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ and as well as we are writing the program. Yes, ಈ 50 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ 50 ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, 50 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 20 ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವೆದರ್ 50 ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 20. 50 ಅನ್ನೋದು 20ಗಿಂತ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ? Or we can write like this also. Okay, whether 20 is lesser than 50. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ? See, whether 50 is lesser than 20. ಕರೆಕ್ಟಾ? 50 lesser than 20 ಅಲ್ಲ. 20 is lesser than 50. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಸಿ, 20 ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 50. ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 20 50ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್, 20 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20, 50, 30 ಆ್ಯಂಡ್ 40. ಓಕೆ, ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 50 ಈಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 50 ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, 1, 2, 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೆದರ್ 20 ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 50. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, 20 is lesser than 50. So what we will do, we will going to rearrange the
ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 20 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 20 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 50 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್. ಇಫ್ ದಿ 20 ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20, 50, 30, 40. That's correct. Next, again what we are doing is ಐ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 20 ಮತ್ತು 50 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆದರ್ 30 ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50. ಓಕೆ, ವೆದರ್ 30 ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 50. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರೂ ಇದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ is true, then what we are doing, we are rearranging the terms. So 30 comes here, 50 goes here. Okay, so this is in order 20, 50. Oh sorry, no, it's not 50. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 30 comes here, 50 goes here. So 30, 50 and 40. Yes, whether is in correct order? No. Again 20, 30, 50, 40. So 40 should comes here. What will we do? See, I will write this one here. Okay, 20, 30, 50, 40. Yes, what we are going to do? See, 20, 30, 50, 40. This is not in correct order, that is ascending order. Now the I is pointing or J is pointing here. Okay, so here what we are going to do, again we are comparing whether 40 is lesser than 50. 40 50 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? Yes, that is true. So again what we will do, we are just rearranging the terms. So I will get 20, 30, 40, 50 and this is right. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? See, I will take one more example, afterwards you will get understand it. Okay, see, one more example I will take. Yes, 3, I will not take 3. Okay, 23, 21, 25 and 24. Okay, so here what's the question is, write it in ascending order. That means I should get the answer 21, 23, 24 and 25. I hope there is no doubt here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 21, 23, 24, 25 is the correct order. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಎಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, 0, 1, 2, 3. 1 minute. Yes, 0, 1, 2, 3. This is in correct order. That means the first element. Next we are going to compare this element. Okay, ಈ element ನಾವು compare ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now the I is focusing here. ಇಲ್ಲಿ I ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, J ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Yes, we are comparing whether 21 is lesser than 25. Whether it is true, whether 21 is lesser than 25, 100% 21 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ 25ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. So what we are going to, we are just rearranging the term. So I will get in first for loop 21, 23, 25, 24. Yes, that's correct. No doubt here. Yes. Next, I value initially 1 alliತ್ತು, next I value goes 2. So 0, 1, 2, 3. I is focusing here or J is focusing here. Again we are going to compare. Okay, ಇವಾಗ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ 25 is lesser than 23. ಇದೆಯಾ ಇದು? 25 lesser than 23? No, that is correct.
ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, see 21, 23, 25, 24. Here we are going to check whether 25 is lesser than 23. Each and every step we are doing the same comparison. Okay, 25 lesser than 23 idya anta nodteve. Yes, here 25 is lesser than 23. No, so we are not going to do anything. Next ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, we are going to increase the value of I. So here I will get the same output 23, 25 and 24. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೆದರ್ 24 ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 25, ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೆದರ್ 24 ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 25, ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 21, 23, 24 and 25. Yes, this is correct, right? Yeah, 21, 23, 24, 25 on the correct order alli bantu. See, I will revise it, student. First, what we did is the first element, that is 0th position. Okay, alli ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Again, then next, that is second position, second and 1 we are going to compare. Okay, ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಜೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ 20, 21, 22, 23 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 22, 21 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 22, 20 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 variables in this algorithm or program. So I hope there is no confusion in theoretical concept. So we are discussing about insertion sort. Insertion sort means the first element of the array is assumed to be in correct position. ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು 0th position ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is considered as the key element and compared with the element before the key element and is inserted in correct position. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನಾವು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಓಕೆ, ಬರೆಯುವ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಹ್ ಸಾರಿ, ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ 3 steps ಆರ್ ದೇರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 variables. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೆ. ಎಸ್, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 20, 10, 30. Okay, here 0, 1, 2. So here the first element is in order, so we are focusing on the next element. So next element is always focus on a number called 1, that is first position. So for okay, I is equal to 1 to n minus 1. Correct, right? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು n minus 1 ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that we already know. Okay, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, n minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n is 3, n minus 1 is 2. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ that is j. For j is equal to I down to 1. ಏನಪ್ಪ ಇದು?
ಐ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಐ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟಿಲ್ n-1 ತನಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡೌನ್ ಟು 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಟು 1. ಓಕೆ, 2n-1 ಡೌನ್ ಟು n1 ಅಂದರೆ 1 ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸೇಷನ್ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಎರೆ ಎ ಆಫ್ ಜೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೆ lesser than, in case 10 is lesser than 20, so if it is j, see this number is j, then this one becomes j minus 1. So if a of j lesser than a of j minus 1, in case ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ 10ಗಿಂತ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 10 ಮತ್ತು 20. ಹೆಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 1A 1B program that we studied in first year, okay, that is lab program 1A 1B. Using third variable we can copy the element temp is equal to a of j. That one we are using here. Okay, after that I will going to write it here. Okay, if a of j lesser than a of j minus 1, we are using a logic called a of j. After that a of j equal to a of j minus 1, a of j minus 1 equal to temp. This one we studied, right? Using these 3 lines we can copy the number that is here to here and here to here. 10 ಅನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, 20 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹೆಂಗಿದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ, ಸಾರಿ, see now the value of j is equal to, see, I is equal to 1, so here j equal to I, so the value of j is equal to 1. Correct, right? There is no doubt. j ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದೆ. a of j nothing but a of 1. a of 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. 10, correct? Lesser than a of j minus 1. If the value of j is 1, then j minus 1. Okay, 1 minus 1 is 0. So a of 0, nothing but 20. See here, a of j minus 1. 10 ಮತ್ತು 20 ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಟೆಂಪರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 10. ಸೊ 10 ಈಸ್ ಕಾಪಿಡ್ ಟು ಟೆಂಪರರಿ. 10 ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20. 20 is goes to a of j. So 20 is present in a of j minus 1. a of j, sorry, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? we have 20, so 20 is goes to a of j. So in 20 is equal to a of j. Next, temporary variable is goes to a of j minus 1. Yes, temporary variable ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Temporary variable is a of j. a of j nothing but 10 ಇದೆ. So 10 is copied to a of j minus 1. So a 10 equal to a of
j minus 1. Yes, by seeing these three lines, we can say that in a of j, 20 is present, in a of j minus 1, 10 is present. That we rearrange the elements. That we studied in first year lab program. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ just revise ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು temp is equal to a of j equal to a of j minus 1, a of j minus 1 is equal to tempo. Using these three lines, we can change the order. Okay, ಇಲ್ಲಿ 20 and 10 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ order change ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, I hope there is no doubt in this program. A of j ಅನ್ನು ಟೆಂಪಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ a of j is equal to 10. Please remember, a of j we will get the variable, that is nothing but data, and j will provide the position. j ಮತ್ತು i ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, a of j ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, we will see the algorithm. Yes, that's the algorithm of insertion sort. Just check. Step 1, the value of I is initialized to 1. Next, n minus 1 we are going to read, and then the important step is we are setting the value of j to I ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನಾವು j ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ till we are reading to 1. Next we are comparing, if a of j lesser than a of j minus 1, we are using these three equations that we know, right? Next is closing. So there is no doubt in algorithm. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, j is equal to I and these three lines. Yes, next we are going to write an program. Okay, using this algorithm. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವ, that is insertion sort program using this algorithm. Yes, this is our output, students. See, enter the size of the array 5. ಎಂಟರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 50, 30, 40 ಅಂತ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 3 ಸಿ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5, 4, 3 ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಎರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನಿಂದ. See, the first thing is void main. Void main. Here we are going to write the cout statement first. So cout, enter the size, whatever thing. Okay, enter the size, or you can write how many elements you need to enter and all. Okay, and c in n. So here int n. Next cout statement, enter the elements. I hope there is no doubt in these two lines. That means cout statement, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ I is equal to 0, I lesser than n, I plus plus. See, this is fixed for loop statement for reading the array or writing the array or displaying the array elements. Next, c in. Here there is no cout. Cout means we are printing the statement, but here we are reading the elements. So c in a of I. Sorry. Yes, here I a of 10 size require, and one more element j is required, right? Now only I am writing. Yes, n I a of 10 j. ಇದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
Yes, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No. Next we are going to write an logic for this program or algorithm. ಹೆಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿತೇವೆ? We studied in algorithm. Yes, the initial step is for loop for I equal to 1. First element ಆಗಿದೆ. Next element, so the position is 1, I lesser than n, I plus plus. Yes, lesser than n ಅಂದರೆ I equal to n minus 1 ತನಕ ಅದು ರೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is j for j is equal to, yes, we are setting the j value is 1, that is nothing but I and j greater than equal to 1 and j minus ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1ಗಿಂತ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ j ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, j ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ತನಕ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ j ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ a of j lesser than a of j minus 1. Correct? Yes. Here we are going to write the elements, equation. So temp is equal to a of j equal to a of j minus 1, a of j minus 1 equal to temp. ಇದು important. Using these 3 lines we can rearrange the terms. So this is close. Yes, so ಇದಿಷ್ಟು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ I equal to 1 to lesser than n, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ j ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಯಿತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಸ್, ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ I is equal to 0, I lesser than n, I plus plus. Next is C out, here A of I. Yes, next is get ch and void main is closing. And next in upper say we are going to write ಏನು ಬರಿತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐಒ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಕೋನಿಯೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Yes, this one is the program. Very very important, students. The first thing is writing the header file. That all we studied in first program. Next is void main. Here I, j is required. J is extra thing require. Next entering the element, next reading those element, and this is the logic of program. I, j we are setting, then we are comparing. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? You studied, if you studied the logic in the sense using the example, ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಆಪರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಡಿಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 methods ಏನಿದೆ or operation, we are using that the first one is size, next one is reading, next one is display. These 3 lines are there, right? 3 lines ಅಲ್ಲ, ಈ 3 ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಸೈಜ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಸಾರ್ಟಿಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, please do contact me. Okay, thank you, thanks a lot.